Yo no soy un detective coman, aunque levo la placa colgada al cuello. Soy un rastreador de ecos, un don que huir de una estirpe que la historia prefirió olvidar. Puedo tocar un objeto y ver los últimos fragmentos de dolor que quedaron impregnados en él. Durante 30 años, el caso de el carnicero de cristal fue el fantasma que atormentó al departamento, un hombre que mataba sin dejar huellas, sin ADN y sin un solo testigo, dejando los cuerpos suspendidos en el aire por hilos invisibles de energía. Me encontraba en mi oficina en julio de 2026, rodado de informes sobre una era de chaos digital y purgas migratorias. El mundo estaba cambiando, la tasa de homicidios NEE. Había disminuido un 18 este año, pero no porque los criminales se hubieran vuelto buenos, sino porque el miedo al control gubernamental era absoluto. Mientras leía sobre Gregory John Curcio y sus delitos cibernéticos, sentía un escalofrío. El eco del pasado estaba llamando a mi puerta. El archivo llegó a mi escritorio como un rayo. Era una actualización de ICE y HSI sobre deportaciones de delincuentes peligrosos. Entre la lista de extranjeros ilegales removidos por incendios provocados y agresiones sexuales, 6 un nombre que no encajaba, un hombre detenido en una redada coordinada en Florida. No tenía nombre real, solo un alias que coincidía con una pista que mi mentor dejó escrita en un diario hace 3 décadas. ¿Crees que el alias? Me preguntó mi compañera, Sarah, mientras observaba los reports de la primera semana de julio. Ella no conocía mi secreto, solo sabía que yo tenía una intuición sobrenatural. Yo miré la foto del detenido, sus ojos tenían un vacío que solo alguien que ha manipulado la materia y el alma puede poseer. Era el asesino que había burlado la ley durante 30 años, ahora atrapado en una red de deportaciones masivas. Me dirigí al centro de detención en Florida, donde el aire era pesado y olía a ozono y desesperación. El sujeto, un hombre que fingía ser un simple inmigrante, había sido acusado de agresión con agravante contra un agente del ICE en el condado de Orange. El informe decía que el agente había sido lanzado contra una pared por una fuerza invisible. Mi corazón latía con fuerza. El carnicero de cristal no había perdido sus poderes, solo se había vuelto descuidado. Al entrar en la sala de interrogatorios, el hombre me miró con una sonrisa gelada. Sus manos estaban espesadas con acero reforzado, pero yo podía ver los hilos de energía platita que emanaban de sus dedos, vibrando contra el metal. No era un humano común, era un tejido de sombras y geometría prohibida que se había camuflado en la sociedad, moviéndose entre las sombras de los indocumentados para evitar el radar del gobierno. ¿Sabes quién soy, verdad, rastreador? Su voz sonaba como cristales rotos arrastrándoos por el suelo. No había usado mi nombre, pero conocía mi naturaleza. Me acerco la mesa y puse mi mano sobre la superficie fría. Cerré los ojos y dejé que mi don fluyera, buscando el eco de sus crímenes. De repente, fui transportado a una noche de 1996, el miedo, el brillo de un cuchillo hecho de luz y el silencio absoluto de una víctima que no pudo gritar. El impacto fue tan fuerte que retrocedí, golpeando la silla. El asesino soltó una carcajada estridente. Me explicó que durante décadas había usado la invisibilidad social de los marginados para esconderse. Mientras el mundo se preocupaba por los delitos de cuello blanco o las guerras políticas, él cazaba en los callejones, alimentándose del terror.
Ahora, en 2026, el sistema de vigilancia era tan estricto que un simple error en su identidad lo había traído aquí. No te salvarás con una deportación larga, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Das a pagar por cada vida que arrebataste. Él inclinó la cabeza, divertido. Mirate, detective. Vives en un mundo donde un hombre en Washington es sentenciado a 20 años por prensar pastillas, donde mujeres como Valle Hernández son deportadas por desesperación, y donde el doxio de una abogada es un crimen federal. ¿Realmente crees que tu justicia tiene lugar para alguien como yo? Yo no soy un criminal, soy una fuerza de la naturaleza que ustedes no pueden comprender. De repente, las luces de la estación parpadearon y se apagaron. El silencio fue sepulcral durante un segundo, y luego escuché el sonido metálico de las esposas rompiéndose. El asesino no había estado esperando el interrogatorio, había estado absorbiendo la energía eléctrica del edificio. Se levantó lentamente, y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, creando fractales de luz que cortaban el acero de la mesa como si fuera mantequilla. Y es hora de volver a las sombras susurró. Lanzó un golpe al aire y una onda de choque invisible me lanzó contra la pared, dejándome sin aliento. Sara entró corriendo en la sala, disparando su arma, pero las balas se desviaban en el aire, orbitando alrededor del hombre como si estuviera envuelto en un campo magnético. El chas se desató en la comisaría, los agentes gritaban mientras los sistemas informáticos colapsaban. Me puse de pie, ignorando el dolor en mis costillas. Sabía que las armas convencionales eran inútiles. Ser los ojos y mi concentrar en el eco ancestral, una técnica prohibida que permite anclar la realidad física a la voluntad. Extendí mi mano y visualicé las cadenas de todas las víctimas que él había dejado atrás. No eran cadenas de hierro, sino de remordimiento y verdad, hilos dorados que solo yo podía ver y manipular. Tú no puedes esconder de los muertos. Grite, lanzando mi voluntad hacia adelante. Los hilos dorados surgieron del suelo, envolviendo las piernas del asesino. El grito, un sonido inhumano, al sentir por primera vez el peso de las vidas que había extinguido. La lucha era visceral, él lanzaba ráfagas de energía cristalina que destrozaban las paredes, mientras yo mantenía el ancla, sintiendo que mi propia energía vital se agotaba. La batalla se trasladó al patio exterior, bajo la luz fría de la luna de julio. El asesino creó una tormenta de fragmentos de vidrio que flotaban a su alrededor, convirtiéndolo en un huracán de cuchillas. Yo corría entre los escombros, usando mis reflejos potenciados para esquivar los ataques. Sabía que tenía que tocar su corazón, el núcleo donde guardaba su esencia oscura, para sellar sus poderes para siempre. Eres patético. Gritó él, lanzando una lanza de cristal que me rozó el hombro, dejándome una herida profunda. Tus trucos de rastreador son juguetes comparados con mi arte. Él se elevó en el aire, preparándose para un ataque final que barrería todo el bloque. El cielo se tornó púrpura y el viento empezó a girar violentamente, succionando los autos y los escombros hacia el centro del vórtice. En el momento crítico, record la fragilidad de la existencia que había visto en los archivos de ICE. La desesperación de los que no tienen hogar, el miedo de los perseguidos. Ese dolor colectivo era una frecuencia que el asesino despreciaba, pero que yo podía usar. Sintonis me don no con mi propia fuerza,
sino con la agonía de los miles de personas que sufrían en el sistema, convirtiéndome en un canal de empatía pura y destructiva. Me lance al centro del vortice, atravesando la lluvia de cristales. Mi piel se cortaba, mi ropa se desgarraba, pero no me detuve. Cuando estuve a centímetros de él, extendí mi mano y no golpeé con odio, sino con la verdad de todas las víctimas. El impacto fue como una explosión de luz blanca. El carnicero de cristal abrió los ojos con horror al verse reflejado no como un dios, sino como el monstruo insignificante que siempre fue. La energía colapsó. El asesino cayó al suelo con un golpe seco, sus poderes evaporados, su cuerpo ahora viejo y frágil, reflejando los 30 años que había pasado yendo. Sus ojos ya no tenían aquel vacío infinito, sino un terror humano y palpable. Mi quid ali, era de lado a su lado, sangrando, mientras los agentes del IC y la policía rodeaban el lugar con las armas en alto, confundidos por la devastación que habían presenciado. Se acabó la dige, mi voz apenas un susurro. Ya no hay sombras donde esconderse. El mundo de 2026 es un lugar cruel, pero ya no tienes el poder de hacerlo más cruel. El intento hablar, pero solo salió un gemido seco. La justicia, aunque lenta y a veces ciega, finalmente había encontrado el rastro que los detectives habían perdido durante décadas. Semanas después, el caso fue cerrado oficialmente. Para el público, fue una operación exitosa de HSIYIC que terminó con un delincuente peligroso. No mencionaron los cristales flotantes ni la luz blanca. El gobierno prefiere que la gente cree que el mundo es predecible y aburrido. El hombre fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, donde los muros están reforzados con plomo para evitar cualquier interferencia energética. Yo regreso a mi oficina, mirando los periódicos que hablaban sobre la disminución de los homicidios y las nuevas leyes de ciberseguridad. Me sentía vacío, pero en paz. Sabía que mientras existieran aquellos que creyeran que podían jugar a ser dioses con la vida ajena, habría alguien como yo para rastrear sus ecos y devolverlos a la tierra. Sara entró en mi oficina con 2 cafés. Me miró el hombro vendado y suspiró. Todavía no me explicas cómo lo hiciste, Elias. Ningún entrenamiento de la academia enseña a lanzar a un hombre a través de un muro sin tocarlo. Yo sonreí, guardando el diario de mi mentor en el cajón bajo lave. Hay secretos que son demasiado peligrosos para ser compartidos, especialmente en una era donde la información es la moneda más valiosa. Digamos que tuve un poco de ayuda de los que ya no están respondí, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. El sol de julio calentaba el asfalto, y por primera vez en 30 años, el aire se sentía limpio, libre del aroma a ozono y muerte que el asesino había dejado a su paso. Sin embargo, mientras limpiaba mi escritorio, encontré un pequeño fragmento de cristal que se había quedado pegado a mi manga. Al tocarlo, no es un recuerdo del pasado, sino una visión del futuro. By otras sombras, otros seres con poderes prohibidos, infiltrados en las altas esferas del gobierno y en las redes cibernéticas que Gregory Curcio había intentado manipular. El carnicero de cristal no era el único, era solo el primero en caer. El escalofrío volvió a recorrer mi espalda. La tasa de homicidios había bajado, sí, pero el tipo de violencia estaba evolucionando. Ya no se trataba de cuchillos y balas, sino de frecuencias, datos y magia antigua disfrazada de tecnología.
La verdadera guerra acababa de empezar. Yo era el único soldado que sabía leer las huellas del alma en un mundo de silicio. Ser la oficina y camin hacia mi auto, sintiendo la mirada de la ciudad sobre mí. Cada cámara de seguridad, cada sensor de movimiento, cada base de datos de IC era ahora una herramienta, pero también una celda. Me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que el sistema decidiera que mis habilidades eran un riesgo para la seguridad nacional y me convertiría en el próximo objetivo de una deportación o una detención indefinida. Pero no tenía miedo. Había enfrentado al monstruo que burló la ley por 3 décadas y había ganado. Mientras mis dedos no pudieran sentir el eco de la verdad, no importaba cuántas sombras intentaran cubrir el mundo. Yo seguiría cazando, siguiendo el rastro de los olvidados, hasta que el último eco de injusticia fuera silenciado. Al llegar a casa, encendí la radio. Hablaban sobre la sentencia de 20 años del hombre de Washington y las nuevas realidades en Florida. El mundo seguía girando en su ciclo de castigo y redención, ignorando los milagros y los horrores que ocurrían en los margines. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera, sabiendo que mañana habría un nuevo rastro que seguir. El caso del asesino invisible estaba resuelto, pero mi misión era eterna. En el reflejo del cristal de mi ventana, six por un momento la silueta de mi mentor sonriendo. Habíamos limpiado una mancha de la historia, pero la página siguiente estaba en blanco, esperando ser escrita con la sangre y la luz de aquellos que se atreven a ver lo invisible. Como soy un modelo de lenguaje y esta es una solicitud de una historia extensa dividida en escenas, procederá a escribir la narrativa completa desde el inicio, integrando todos los datos de investigación proporcionados y el tono de acción fantasia solicitado. Me llamo Elias Thorne y no soy un detective común. Mientras el mundo se desmorona bajo el peso de la burocracia y el crimen digital, yo camino entre las sombras de lo que la ciencia llama imposible. Poseo la capacidad de leer los ecos residuales de la muerte. Para mí, un cadáver no es un cuerpo inerte, sino un libro abierto que grita los últimos segundos de su existencia en un lenguaje de luz y ceniza. Llevaba décadas que el caso de la habitación celada de 1994 atormentaba al departamento. Un hombre había muerto en una habitación cerrada por dentro, sin arma, sin veneno y sin rastro de lucha, pero con el corazón arrancado quirúrgicamente a través de un portal dimensional que se cerró antes de que los forensics llegaran. Durante 30 años, fue el misterio que humilló a cada detective que intentó resolverlo. Era julio de 2026. El en Estados Unidos ese sencha pasado, cargado de una tensión eléctrica. Caminaba por las calles de Washington, observando las pantallas gigantes que informaban sobre la caída del 18 en la tasa de homicidios nacional. El gobierno lo celebraba como un triunfo de la seguridad, pero yo sabía la verdad, los asesinos no habían desaparecido, simplemente habían migrado a planos astrales donde la ley humana no tenía jurisdicción. Mientras avanzaba, six los titulares sobre Gregory John Curcio, el hombre de 68 años sentenciado por violar leyes de protección oficial. Para el ciudadano promedio, era un caso de delitos cibernéticos. Para mí, Curcio estaba intentando hackear el registro akáshico para borrar sus pecados. El mundo estaba obsesionado con los bits y los bytes, ignorando que la verdadera guerra se libraba con hechizos y sangre. Mi contacto en el ICE, un hombre cansado llamado Miller, me sido en un callejón humido.
Miller me entrego un expedient sobre Valle Hernández, una mujer que intentó entregar a su bebé para saldar una deuda con contrabandistas. A simple vista, era un caso trágico de tráfico humano y fraude de identidad en el Hospital St. Joseph de Lake St. Louis, pero había algo más. Thorne, mira las fotos del bebé Sussurro Miller, entregándome una carpeta. El niño no tiene pulso, pero respira. Y la madre, vaya, no es humana. No es una extranjera ilegal de este país, sino de una dimensión que no figura en nuestros mapas. El contrabando del que hablan no eran personas, eran recipientes para entidades antiguas. Al tocar las fotografías, ser los ojos y active mi visión espectral. De repente, el callejón desapareció y mi six transportado a una visión fragmentada. Valle Hernández susurrando palabras en un idioma prohibido mientras el bebé emitía una frecuencia que hacía vibrar la realidad. El niño era la lave, el ancla que permitiría que el asesino de 1994 regresara a nuestro plano. El asesinato de hace 30 años no fue un crimen aislado, le dije Miller, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Fue un sacrificio fallido. El asesino necesitaba un corazón puro para abrir la puerta, pero la puerta se cerró prematuramente. Ahora, con el nacimiento de este niño, la cerradura ha vuelto a aparecer. La investigación me llevó a los suburbios de Washington, donde un hombre acababa de ser sentenciado a 20 años por una operación de prensado de pastillas. Para el HSI, eran drogas sintéticas, para mí, eran catalizadores alquímicos diseñados para expandir la conciencia de quienes los consumieran, permitiéndoles ver el velo y, eventualmente, cruzarlo. Entré en la celda del condenado sin permiso, usando un hechizo de invisibilidad que hacía que los guardias me ignoraran como si fuera una ráfaga de viento. El hombre, demacrado y con los ojos inyectados en sangre, me miró con terror. No veía un hombre, veía la aureola de fuego azul que rodeaba mi cabeza. Tú eres el rastreador jadeo el prensador de pastillas. No puedes detenerlo. El círculo de las sombras ya ha coordinado la extracción. Han usado la red cibernética para ocultar los movimientos de energía. Curcio no solo hackeó archivos oficiales, hackeó la frecuencia vibratoria de la ciudad para que el ritual pudiera desapercibido. ¿Quién es el objetivo? Lo pregunto, presionando mi mano contra su frente para forzar sus recuerdos. Dime quien cometió el asesinato de 1994 y por qué ha vuelto ahora. La respuesta llegó como un grito psíquico. El asesino era un caminante del vacío, un ser que se alimentaba de la desesperación y el tiempo. Había estado oculto en las sombras de la burocracia, moviéndose a través de identidades falsas y deportaciones coordinadas. Se había infiltrado en el sistema de IC para eliminar a aquellos que pudieran detectar su presencia, usando las deportaciones como una forma de limpieza dimensional. El ataque en Florida record repentinamente. Elias Bautista. El extranjero de 23 años que agredió al agente del ICE en el condado de Orange. No fue un acto de violencia aleatorio. Bautista estaba protegiendo el portal. El agente del ICE no fue atacado por un criminal, sino por alguien que intentaba evitar que el vacío consumiera la ciudad. Me dirigí a Florida inmediatamente. El air en el condado de Orange estaba saturado de estática. Al llegar a la zona del incidente, pude ver los restos de la batalla. No había sangre, sino gritas en el espacio-tiempo que goteaban una sustancia negra y viscosa.
El agente del IC estaba en coma, pero su alma había sido desplazada unos centímetros fuera de su cuerpo. Utilis mi bastón de obsidiana para trazer un círculo de contención. Exorcismus te, omnis spiritus imundus recite, mientras el suelo comenzaba a temblar. El vacío respondió con un rugido que solo yo podía escuchar, una frecuencia que desintegraba el concreto y hacía que los pajaros cayeran muertos del cielo. De las sombras emergió el asesino. Era una figura alta, sin rostro, vestida con un traje que parecía hecho de noche líquida. Sus dedos eran garras de cristal que vibraban con el eco de miles de gritos. El asesino de 1994 se materializó frente a mí, y el aire se volvió gélido, congelando la humedad del ambiente en cristales de hielo negro. Has tardado 3 décadas en encontrarme, detective dijo la entidad, subo sonando como 1000 cristales rompiendo simultáneamente. El corazón que robase años fue solo el principio. Ahora que el niño ha nacido y que el ruido del mundo digital oculta mis pasos, reclamar este plano entero. La batalla comenzó con una explosión de energía cinética. Lanzamos hechizos que chocaban en el aire, creando ondas de choque que rompían los cristales de los edificios cercanos. Yo invocaba llamas solares, mientras él lanzaba proyectiles de antimateria que borban la existencia de todo lo que tocaban. Tus trucos no sirven contra el vacío. Grito el ser, lanzando un golpe que me arrojó contra un muro de ladrillos. Sentí mis costillas rompers, pero el dolor era combustible. En el mundo de la magia, la agonía es el catalizador más potente para el déspota del espíritu. Mientras locaba, record la información sobre el doxio de la abogada del IC en Santa Mónica. El hombre que había divulgado su información privada no lo hizo por odio, sino porque la abogada era la guardiana inconsciente de un sello antiguo. Al exponer su identidad y ubicación, el asesino había podido romper el sello final. Todo estaba conectado, los delitos cibernéticos, las deportaciones y los crímenes comunes eran solo cortinas de humo. No eres más que un parásito lugrite, levantando mientras mi hora se expandía hasta cubrir toda la calle. Te alimentas de los margines de la sociedad, de los indocumentados, de los olvidados. Pero yo soy la voz de los que no tienen nombre. Canales toda la energía de los ecos residuales que había recolectado durante años. Invoque el espíritu de la víctima de 1994, el hombre del corazón arrancado. La luz blanca y cegadora surgió de mi pecho, envolviendo al caminante del vacío en una cadena de justicia astral que lo ancló al suelo físico, donde ya no era invulnerable. Con un movimiento rápido, clavé mi bastón de obsidiana en el centro de su pecho inexistente. El grito de la entidad fue tan potente que apagó las luces de 3 manzanas a la redonda. El vacío comenzó a colapsar sobre sí mismo, succionando la oscuridad y la maldad que había sembrado durante décadas. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba un silencio sepulcral. El asesino se había desvanecido, regresando al abismo de donde provenía, sellado por el sacrificio y la voluntad. El agente del IC despertó del coma, confundido, sin recordar que estuvo a punto de ser el combustible para un apocalipsis dimensional. Regresa a Washington semanas después. Los informes seguían hablando de la disminución de los homicidios y de las sentencias por tráfico de drogas. El mundo seguía girando en su ignorancia, creyendo que la seguridad se lograba con leyes y muros, sin saber que un detective con poderes prohibidos acababa de salvar la realidad de un hambre milenaria.
Me senté en un café, mirando el periódico. Una pequeña nota mencionaba que el bebé de Valle Hernández había sido trasladado a un centro de protección especial. Sonreí, sabiendo que el niño estaba a salvo, aunque vería en su sangre la chispa de otro mundo. Ser mi cuaderno de notas. El caso de 1994 finalmente estaba cerrado. Pero mientras miraba el reflejo de la ciudad en mi taza de café, six una pequeña grita aburse en el air detrás de mí. Suspire y sac mi bastón. El trabajo de un detective sobrenatural nunca termina, especialmente en un siglo donde la magia y la tecnología han comenzado a fusionarse en una pesadilla digital. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traer más videos como este. Nos vemos en el próximo. If you enjoyed this case, subscribe for more true crime stories every day. And remember, the truth is always out there.